senti comme moi bien, comme la gémissant. Aïe, pour tourner, moi j'ai tourné. Rouler, moi j'ai roulé. L'homme t'a levé bonnet pour m'empêcher ça continuer rouler. Malgré ça, mon pas comme fait. La moitié ça m'en fait. Mais depuis on descend docteur, posez moins qu'à fouiller terre. Si moi vini yo ti docteur, c'est pas pour prendre congé. Pour já s'habiller on homme comme moi, mais pas arrêter posé. Trouver pas moi en remontant. Pas moi li bien dosé. Pour faire moins chemper longtemps, sans moi ni à poser. Aïe docteur, m'en fait pas, aïe aïe aïe. Pas moins qu'on ça docteur, c'est comme ça qui moins les chefs. Aïe docteur, m'en fais pas, aïe aïe aïe. Ou chien bébé longtemps, ou monter plus souvent docteur. Aïe docteur, m'en fais pas, aïe aïe aïe. Trouvez pas moyen de montant, chien bébé longtemps chef. Allez, là. Si moi vini yo ti au docteur, c'est pas pour prendre congé. Ou já sabien un homme comme moi, préparé t'es posé. Trouvez pas moyen de montant, pas moi les bien dosé. Pas des billions de temps, pour des moins capables fouiller. Aïe docteur, aïe docteur, monsieur docteur, mon cadouillon. Aïe docteur, pas moins comme ça, docteur. Aïe docteur. Anti-ri mon sang, docteur, moi dans mon Dieu. Aïe, docteur, comme un vivant. M'en fais pas dire comme moi bien, comme la réfléchissant. C'est ça. Aïe, docteur, comme un vivant. M'en fais sentir comme moi bien, comme la gémissant. Yélélélélélé, 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 yélélélélélé. Répondez. Yélélélélélé, Assouna. Yélélélélélé. Aïe, yélélélélélé, 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 yélélélélélé. Famille moi ni l'argent, yo bébé yo content cher. Aïe docteur, m'en fais pas, aïe aïe aïe. Ou pas sorcier ni magicien, mais inventer quelque chose. Bonjour, tout le monde. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, amis Facebook. Bonjour, Dr. Moïse. Bonjour, Aliko. Good morning to all of our friends on Facebook, our followers on YouTube, and those listening through the radio. Aliko and myself, we're happy to be with you this morning. Je dis à nous espérer que nous te passons une bonne semaine et nous souhaitons une bonne fin de semaine. We hope that you guys enjoyed your week and are wishing you a great start to your weekend. And tout papa yo nous dit bonne fête des pères. And to all the fathers, we're saying happy Father's Day to you. Donc nous allons commencer sur même ligne que nous avons commencé avant sur question cœur. So we're going to go ahead and continue with last week's topic on the question of the heart. Et nous parlons un petit rappel. Nous disons que cœur grosseur un point l'on fait même. We're going to do a little review, and we said that the heart is the size of the fist of your hand. It sits in the middle of your chest. It's more closely to the left. And it's divisé en 4 chambres. And it's divided by 4 parts. Et entre chambres, entre la mi-temps que a gonsayo et l'on paroi, c'est un mur qui entre 4 chambres. In the center of the chest, it's kind of like a pouch. Of the heart. Yeah, in the center of the heart,
is where the power lies. It's a wall. It's like a wall. Okay. A wall between those chambers. And then, chamyo, entre chaque chamyo, gen sa yorele, 2 valves. Within each of the parts, there are 2 valves. Alors, gen valve yo communique, yo séparé par exemple, oreillette droite là, de ventricule droit. So they're divided by the right atrium, did you say? The right atrium and the right ventricle. In between them, there is what we call valve. No, I wanted to get correctly the direction. You said the left atrium and the right ventricle? No. The left atrium and the left ventricle. Left ventricle. Okay. Are separated by valve. Okay, so those are separated by the valve. The same for the the right ventricle and the same for the right atrium and the right ventricle. Même bagay là pour oreille droite là avec ventricule droit on sort de valve. Comme tu expliqué nous déjà, do you want to do that? We already said that. Yeah, we already said that. Comme tu expliqué nous déjà, valve là c'est un robinet lié. It's like a faucet. Okay, I was about to say, what's a robinet? Okay, so the valve is like a faucet. Il ouvert, les pour l'ouvert, il ferme, les pour le fermer. So it opens when it's supposed to be open and it closes when it's supposed to be closed. Mais kounya, nous disons nous avons 4 valves. So, like I said, we have 4 valves. Donc, gen oreillette là lui-même, dans commencement oreillette là, tout de oreillette, il y a 2 valves tout. Are you saying there's 4 parts or 4 valves? 4 valves. Okay. So can you repeat that again? So I'm saying that, so we have 2 valves separate the left, on dit que gen 2 valves qui yon séparé, chaque séparé ventricule droit avec oreillette droit et une l'autre gauche qui sépare ventricule gauche avec oreillette gauche. Okay, so there's 2 valves. One of the valves separates the left ventricle and the left atrium. The other one separates the right atrium and the left ventricle. I mean, the right ventricle, sorry. Donc, valve qui sépare oreillette gauche là, de ventricule gauche là, les valves mitrales. So the valve that separates the left ventricle and atrium is called the medial valve? Mitral. Mitral valve, yeah. Ça qui sépare ça sépare ventricule droit de oreillette droite là, relais tricuspide. So the valve that separates the right atrium and the right ventricle is called tricuspide valve. Tricuspide valve, okay. Tricuspide. Tricuspide, as in David E. Okay. Mais c'est pourquoi ça toujours non, nous avons plus robinet cap fermé ouvert. And we have a bunch of those aren't the only parts. There's a bunch of different functions that are opening and closing. There's 2 more. Yon konye qui connecte ventricule gauche là à aorte là. Can you say that again in Creole? It was slower. L'autre valve là connecte ventricule gauche là avec aorte là. Okay, so the next valve separates the left ventricle and the what's the aorta? Aorta. Okay, aorta. Okay. Et kounya, sous côté droite là, nous avons pulmonique valve qui sépare ventricule droite là de artère pulmonaire droit. So on the right side, we have the pulmonary or the pulmonic valve. The pulmonary valve. The pulmonary valve that separates the right ventricle and atrium. The right ventricle and the pulmonary artery.
Okay, so it separates the right ventricle and the right pulmonary artery. Okay. OK. Donc, pour qui ça m'a parlé de ça? Parce que le noir qui docteur, il y a des fois, il dit nous qu'on a un problème dans la valve. So why are we talking about this? When you go to see your provider, there's something, they may say you have an issue within your valve. Donc, son maladie cœur et tout, mais pas même avec une autre série de maladies. So it is a heart condition, but it's not like the more serious heart conditions. I would not say it's not the more serious, but because it has gradation. Okay, so there's just levels to when they say there's an issue in the valve. Yeah, because a valve issue is different than ischemic heart disease. Okay. Donc, une maladie valve différent, par exemple, avec ischemic heart disease. Ischemic heart disease, là, c'est l'organe artériosclérose, l'artère coronaire. So you're gonna have to those words I have never said them in English before, so you're gonna have to say them. I know ischemic, but I don't know any of the other ones. Donc, so valvular heart disease is different than ischemic heart disease. Ischemic heart disease means when your artery that are supplying the blood to your heart are blocked. Okay. Donc, là, il dit que vous faites ischémie et vous faites maladie des artères coronaires. Ça veut dire que c'est artères coronaires qui bloquent, donc l'oxygène n'a pas circulé. Mais là, il dit qu'il y a un problème avec valve la leak, sont l'autre problème lié. Donc, tout, tu dois être tout deux combinés. Okay. Oh my goodness. Yeah. So what you're gonna have, I only had a portion of that. I won't do it justice. So I say that, I think I already said. Okay. Then you can have ischemic heart disease by itself, but you can have also ischemic heart disease combined with valvular heart disease. Okay. And both, when they're combined, they're worse, obviously. They're worse, yeah. Okay. And they may want to do surgery. When going to do surgery, they're going to repair both of them. Okay. Et si vous pas faire opération, si c'est tout deux gain, il y a tout fait opération pour réparer tout deux. Ma prêté là parce que je connais venir avec un pile thème spécifique pour nous aujourd'hui. Yeah. I could test it on Didi. I know. Well, thank you for sharing. We all benefit from, learning of the heart. I'm learning myself because that is not my area, but thank you so much, Dr. Jean-Baptiste. So this morning— And we will continue. Yeah, okay. And it's to be continued. Okay. N'a toujours continuer. Okay, so this morning I wanted to wrap up the segment on trauma. We started off the overview discussing a variety of different components. Ok, donc je dis à nous pas continuer sur trauma parce que nous avons commencé déjà à parler de différents types de trauma. Is that what? No, the different components of trauma. Different parties trauma. Yes. Different... Yeah, party is good. Okay. And so I introduced what trauma is. Nous t'ai parlé ou expliquer ça trauma est. We talked about the symptoms of trauma. Nous parlé de symptômes trauma. And we talked about what it looks like for adults versus children. Et nous parlé qui gens que li manifeste ka grand monde et qui gens manifeste ka petit monde. And we actually originally started talking about generational trauma and community trauma, collective trauma. Et nous commençons à parler de génération, c'est-à-dire que trauma qui passe de une génération à l'autre. Yes. And what else? And community trauma. Et puis un trauma qui passe dans la communauté et puis passe de une à l'autre. Yeah. And so today we're going to
discuss kind of treatments, what treatment options are. Donc, je dis à nous parler qui genre que ou capable adresser li avec traitement. Yeah. So the first step that you want to do is kind of collect the information about what you're experiencing. Premièrement, ouvrez pour la première partie pour prendre information yo, ou collecter information yo, ou rassembler information. The information of the symptoms that you're experiencing. Donc, il y a essayer éclaircir tous symptômes que vous sentez yo. And you will speak to your provider about. Et pour parler docteur de ça. And then your provider may refer you to a therapist. Docteur va référer à un thérapeute. And so some of the options that may be discussed are taking medicines. Yo gen doit par exemple bon plusieurs choix. Une là-dedans c'est pas médicament. And your provider might, your PCP might refer you to a therapist or a psychiatrist. Donc, fournisseur médical là, gen doit référer ou bien par un thérapeute ou bien par un monde qui a pris, alors il y aurait les pharmacothérapeute, is that right? Yeah. Un monde qui est spécialisé dans les médicaments pour conditions ça. The reason I'm not saying psychiatrists because they're also nurse practitioners. Yeah, I was going to go through the other, because your provider could prescribe it themselves as well if they. Et un docteur tout, fournisseur médical, capable de prescrire médicaments to you. Yeah, so anyone who has the credentials to prescribe medications, you could be referred to. N'importe qui monde qui a credential là, gain droit et prescrire. Yes. So one of the options that are available to you, which we know some people might not be open to, are medicines to reduce some of the PTSD symptoms or trauma-based symptoms. Conseil de option, c'est offrir nos médicaments, mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour aider contrôler les symptômes. And the other lane of treatments are therapy or counseling. And that typically can be done alone or paired with medicine. L'autre façon tout, c'est thérapie avec counseling qui est capable de faire pour contrôler ou bien en conjonction avec traitement. Yes. Traitement médicament. Yes. And so there's a variety of different types of treatments that providers specialize in. Il y a différents types de traitements que docteurs spécialisés là-dedans. There is one treatment called cognitive processing therapy that focuses on how you think about how to correct faulty thinking. Un traitement que est cognitive therapy. How do you translate that in Asian? Cognitive processing therapy. That's just the name, so I don't know that it would. Yeah, that was. Are you going to explain it? Yes. So cognitive processing therapy. Donc, il y a le cognitive processing therapy. C'est-à-dire, on process. So that focuses on ways in which we've taken this event that's occurred and have over time, it's kind of evolved into more distorted thinking about your experience in general. Oh my God, my goodness. So I'll break that down. So I had to get it out first. Now I can break it down. So so cognitive processing therapy helps you in improving the way that you think about the event. The cognitive therapy a aidé pour essayer concentrer sur façon qu'on penser avec événement qui se passe. Yes, and it helps to address distortions in thinking. Il est aidé pour adresser ce que ou te pensé, j'en te pensé à te un petit genre game problem. No, I'm trying to find the right analogy. Si j'en te pensé à ton petit genre crochu,
Donc, li edo pour redresser façon pour elle ou l'autre façon. For an example, if maybe someone robbed you as you were walking home, you may think that everyone's out to rob me. And that's kind of like just a generalization. Okay. Donc, mais un exemple, parce que là, nous dit coach, il y a quand même, c'est qu'on soit ouais, on pas capable de coach parce que pour pas cocher. Mais là, un exemple pour nous clarifier. Par exemple, ou sorti dehors, ou moun volo. Kounya, l'or sorti, depuis ou moun, ou connaît moun ça, c'est volé tout. Yeah. And I appreciate kind of like the point that Dr. Jean-Baptiste just made is that it's called distorted thinking, but it's not, to you, it's your reality, right? It's not that we're saying what you're experiencing is not true, but there are some deviations, there's some changes and some maybe exaggerations in how you're responding to typical situations compared to what happened. So now there's some generalizations happening. So it's not to mean that it's what the way you're thinking is absolutely wrong. It's just not helpful to you. So, and I think you explain that. Well, so I I'm just going to try to make it justice. Yeah. So I just expanded on what you said in the sense that yeah. distorted thinking doesn't necessarily mean that, what they're doing is not helpful, or they don't see that it's helpful for them in the moment. It just is causing distress. Donc, Dr. Moïse expand le parce que qu'on a des fois le terme médical j'ai eu employé pour mon capteur de là, il y a un petit gens sorti choquant. Donc, ça lui explique les distortés là, ça c'est réalité pas lié. Mais cependant, là, on vient comparer avec norme réalité pas là, on ne doit pas réagir même avec l'autre monde. Donc, quand il y a essayer venir et garder réalité à l'autre gens, parce que l'autre gagne façon ça, quand il vient créer plus de stress là, parce que si vous sortez dehors, on est tout le monde volé, ou pour petit gens peur, et pour pas capable d'agir. Donc, quand il y a une bonne série de façons pour connaître qui gens qu'on peut aller, pour réagir, pour que et réalité ça pas affecter au même genre. And yeah, that's good. And then we have another popular therapy, which is prolonged exposure therapy. L'autre forme de traitement que relais, c'est-à-dire que yo expose pendant longtemps, prolonged exposure to what? So I was just introducing the name. So just prolonged exposure therapy is the alternative to another option. Donc, prolonged exposure therapy, c'est ce qu'on s'appelle son alternative à une autre option. Yes. And so what happens is that, so there's a variety of different steps that occur, but the name is true to what happens. Ben, il y a différents types de bails qui vivent, mais non, il y a un rapport avec ça à faire. And so the difference in this therapy is that you are over time introduced to situations or maybe authority figures, whatever it is that kind of is the most distressing over time, to help with the fears and other negative emotions associated with it. So I'm going to say that again, slower. So I had to get it thoroughly out. So prolonged exposure essentially teaches clients or individuals to gradually approach their trauma memories. Donc, prolonged exposure, c'est une méthode qui va aider faire face à un traumatisme quotidien graduellement. So you'll approach trauma-related memories. Ou parle mémoire de trauma, ou parle garder avec thérapie ça. You also approach feelings.
and situations. Et puis non seulement ça, tout examiner qui j'ont senti ou émotion yo avec toute situation. And you essentially are learning that the trauma memories or feelings are not dangerous and are not to be avoided. Donc on vient apprendre que feeling yo avec alors émotion yo avec mémoire que gain trauma pas nécessairement dangereux. And even the cues associated with the trauma, so seeing specific areas or persons or authority figures. Même ça qui t'a capable et provoquer trauma ou vinn garder apprendre garder avec notre Dieu. Okay. And so and as far as a cue, maybe it could be a police officer. You might see police officers if you were, par exemple, une trigger qui provoquer ou son police officer. Yeah. Maybe the police officer was the authority figure that responded to the event, or maybe the police officer may have been kind of connected to the trauma event in some way. Et voit que police officer soit c'est qu'il était présent, qu'il t'a essayé ranger situation, ou bien c'est lui-même qui te cause. Okay. Traumatisme. And so that's just one example. And then there's a variety of other treatments that are available and different people are trained on. Et un exemple, il y a l'autre qualité tout que nous devons parler next time. Yeah. And so, but the two that I presented are kind of like the go-to kind of standards currently. Deux méthodes que je parlais d'ailleurs, c'est les méthodes que j'utilise le plus souvent. Yeah. But we can continue the conversation on different treatments. Nous devons continuer conversation prochaine fois. Yeah. All right. That's all I have. Thank you, Dr. Moïse. Aliko, it's your turn now. Bon, et là, nous disons tellement, c'est par on y a là, vous pensez que m'bral chita pour me retenir tout bail jargon ça nous so dit là. Donc, entre nous deux qui plus familiarisés avec terminologie, moi un choc entre nous deux. Et allez voir pour monde qui a un provider qui pas parler langue ni. Ça sont l'autre bagaille. Ça veut dire que nous comprenons, nous parler et puis terminologie ou bien bah yo tellement gens compliqué et puis non yo tout drôle. Ça veut dire que souvent des moun y a là moi prendre qui sont même docteur Jean-Baptiste Rousseau dit là bon tout passer en les tête moi. M'pa connait comment. Okay, so I'll interpret that. So Aliko is making a good point in that some of the terms that we use are a little medical in nature. And then there's also issues of English not being the first language. So how do we navigate? How does a lay person kind of navigate knowing what to ask for and kind of like what's going on, like the steps? And so I think we're both working on trying to simplify the language, and we can and there, of course, there would be referrals for people who English is not the first language. You can get information in your native tongue. And also, we can spend some more time in breaking down the words as well, so it could be more digestible. Bon, de toute façon, ça me comprend et qui est très important dans la communauté nous et il pas adressé et moi que Dr. Moïse vous venez avec lui et puis avec façon que Dr. Jean-Baptiste mettait là et question trauma. Donc nous venons comprendre que dans fait trauma, il y a plusieurs qualités trauma dans la vie au monde. Donc, quand il doit, par exemple, un trauma, côté que il sorti de une génération, de un bail qui passait dans une communauté, un bail qui passait tout la caille, et un bail qui passait au personnel. Donc, vous avez dit qu'il y a plusieurs paquets et façons qu'on doit traumatiser dans la vie. Donc, vous prenez bagaille, Aliko. So he heard. Ça me comprend ni parce que Aliko's making his review. ça me comprend ni, mais on même ça tu as parlé de cœur de baillot, donc ça veut dire que ça me comment tellement à suivre nous dans fait trauma, donc on catch something, mais l'autre partie am pas cap bagaille va on bagaille reprendre
et à gauche, à droite, dans mi-temps, côté. I don't know, guys, I'm pourquoi habitué avec. So Aliko is saying that the trauma maybe was a little bit more. He was able to catch bits and pieces, but the technicalities of the parts of the heart could use some more. And we can expand. Maybe we could spend more time next week. That's what I'm trying. I Use started more last week. analogies. Yeah, we could use more user-friendly analogies. So and I'll try to catch one chamber at once. Yeah, one at a time. Je pense ça. Et donc, on se bat docteur Moïse, je souhaite qu'on back to UDH health coach pour créole là, pour capable de toujours au monde. Donc, ça c'est prescription pas à ou même. Ça c'est prescription pas. Ma ba no prescription tout. Hopefully there's medical terms in the Haitian Creole UDH classes so that I can learn those. C'est ça. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir pour nous ensemble avec nous. Et pour nous dire, docteur Yo, merci. Et moi, de jour en jour, et n'a comprendre, même je m'a comprendre, et consacrer communauté à lui, même la comprendre. Parce que moi-même, j'ai moi yo à oreilles, me tente yo et me comprendre yo. Donc, penser que yo même y a fait j'ai fort par yo de côté par yo pour yo capable aussi à mettre au diapason. Docteur Moïse, il aime coller oui là, il a pas prend. I heard you, but I wasn't registering it to interpret. So you might be able to do that. De toute façon, merci docteur. C'est un plaisir pour nous être avec vous. Les arrivés sous nous. Donc, passez bon week-end et à samedi prochain. Merci, Dr. Moïse. Merci, Aliko. Bonne fête des pères. Happy Father's Day. J'ai docteur moins fini, moins mêlé, moins contrarié. Toute la journée moins agité, l'ennui de passage. Et des billions de temps, monter moins des failles. Aïe, docteur, oh.